Video njiweereza Julian Kanyomozi. Nalabye nga akola video nga yeebuuza lwaki abantu balinga abasanyukira okubeera nga abantu abamu bayita mu bizibu. Can you hate someone so much to the extent that you lose your humanity? That you lose that side of you that connects to empathy, you know? So when I saw that post, it reminded me of the very many posts I see on the internet, like when someone dies or when someone is unwell, there's a new trend where people just come online and celebrate it because maybe they don't like the person. I just feel terrible that this is the trend that, you know. I have my mistakes. I've made mistakes in the past, you know. So actually, when you attack me with my past, using my past, I forgive myself for any mistake I could have made in the past. I forgive myself. And then when I forgive myself, God forgave me. So I'm a whole different person right now, you know. The person that I was 15 years ago, I don't recognize her, I don't even know her. Because I've grown, I've changed, God has blessed me, and God has continued to elevate me. So, fenna tuyitamu bannange nze waliwo ebintu byentero bagamba nti Bobi Wine Katonda alabika yamusindika busindisi kubanga bwolumba Bobi Wine obanga alumbye entire country obanga alumbye banna Uganda bonna. Kakati omukyala amanyiddwa nga Julian Kanyomozi. Juliana tumumanyi nti mukyala abaddenga yewe ekitiibwa. Mukyala abaddenga kwegamba nga ye muntu gwotajja kuwulira nga avaamu ekigambo. Wabula gye buvuddekaawo Juliana yakola video ku TikTok ng'agamba engeri banna Uganda gye babremingamu Pastor Rosias Bujingo si nnungi. Ng'agamba tuwatandika ddi okubeera nga tusekerera omuntu afunye obuzibu. Twatandika ddi empisa zetugwemu okubeera nga tetunakuwalirako bannaffe. Kakati awo obuzibu we bwava banna Uganda ne bamwataakinga mu bigambo ebingi bye bamugamba muli wankwe bukyanga Bobi Wine ajja mu byobufuzi tabangako kyayogera era tamwogerangako n'agamba kati yavuddeyo alumirirwe nnyo nti alumirirwa nnyo Pastor Bujingo. Dwaki alumirirwa ye abadde talumirirwa bantu. Kati abantu bakubye Juliana amazima gali nti olunaku olwaleero Juliana avuddeyo ne yeetonda, avuddeyo n'asaba ekisonyiwo. Nange nziramu ku bigambo bya president bye yayogera ng'ali mu ggwanga erya UK. Yes, n'agamba nti abantu tukula ne transforminga. Abantu emyaka gye nnali wansi eri emabega amazima gali nti bwe nnali ndowooza kati si bwe ndowooza. Juliana agambye nti tukula amazima gali nti era tutambulira mu nsobi era nenenya ensobi zonna zenkoze. Juliana agonze kituzaayo. Njagala nkuwa obutambi buno olunaku olwali okumanya Bobi Wine si muntu wa bulijjo. Amazima gali nti Bobi Wine ne bwe banaamulwana amazima gajja kusigala nga gali nti Bobi Wine si wa bulijjo kubanga ebintu ebituukawo nzikiriza ebimu naye yeekanga byekange. Mu byafaayo Juliana akoze video 3 nga ziddiriŋŋana. Mu byafaayo akoze video 3, video esoose ya dakiika 10, ezzeeko ya 10, essembyeyo ya dakiika 3. Kitegeeza ki? Omuliro gumuyiseemu, amasannyalaze gamuyiseemu. Bawuma Lukiseka bamuyisizaamu eggaali ne bagamba nti yeetunda n'okwetunda. Ne bagamba nti Juliana yabadde nga atunda ebitundu bye by'ekyama South Africa omutwalo gwa $. Abantu bangi balumbye Juliana. Amazima gali nti agambye abantu mukozesezza ebyayita byange okugezaako okunafuya. Naye nsaba mu nsonyiwe. Okitegedde bulungi ye Bobi Wine ago ge maanyi ga Kyagulanyi. Bannange kimenke mukyamulabako. Oyo ye Bobi Wine tinebwojja ng'oli mu bbanga otumbedde empungu teryabire. Juliana wanoseeyo paka n'avunnama ku ttaka. Yetondedde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala buterevu nnyo
tulabe obutambi buno bwonna. Njagala owulirize message ya Juliana kuba atuuse n'okugyayo n'agamba nti nze ne Bobi Wine tulinga baluganda. Tulinga baluganda ne bwe yali yeesimbawo nze yampita. Bwe bamukwata ne bamukuba mu Arua, amazima gali nti nakubanga amasimu buli lunaku nga nkuba amasimu, either nkubira Babi oba nkubira muganda we Eddie yawe. So Juliana Kanyomozi akakkanye ku mavivi ne yeetonda. Kale njagala tulaba obutambi buno. Mbebaza nnyo mwenna abatugoberera. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Ennamba y'essimu ye yesembe 711. Munoonyeeko. Katufune obutambi bwa Juliana. Hey, how are you? Ansubire muli bulungi. Ansubire weekend yabatambulidde bulungi. Ne week etandise bulungi. Nange ndi bulungi. I'm fine. I had a good day yesterday. It was a Monday, but I spent it with family. The weekend was great. And I'm still here. I want to have a little heart-to-heart with you guys. And this will probably be, the first time that maybe I speak to you on a more personal level than before. Nja kwogera mu luzungu okusinga, maybe n'oluganda kyonna ekinanyangwira, so I hope you guys are okay with it. So I've been seeing your messages. Ebintu byonna bye mbadde mwogera mbadde mbiraba ebimu, sijaga nti byonna mbirabye kubanga byabadde bingi. It was a lot. But I feel like waliwo some underlying issues probably. Ndoze ezitutuusiza wano wetuli as a country, and I hope that in time, that will heal all of us. It's not in my power individually to heal an entire country. I can't do that. But what I can do is listen to you and you listen to me. That's the only way we can heal each other, by hearing each other, by speaking to each other like human beings and not using, insulting language netweyuza because chembadendaba, okuvuma kubadde kufuusa okuvuma, which is fine kubanga abantu babeera ne different ways of expressing their frustration. Nze omuntu ayinza okunyiiza n'ensirika, omulala n'omunyiiza n'akuvuma, omulala n'omunyiiza n'akukuba. We're different. So buli omu waddembe okukozesa what they're comfortable with to speak what they feel. I really hope this video tewanvu ennyo kuba saagala kubalwisaawo. I know you're busy, but I'll try and keep it brief. But yeah, people have different ways of expressing their anger, and I don't blame you. And I hear you, bogamba nti mwina obusungu. Nkitegeera, nkiwulira. Nange nina ebinnuma ku mutima ng'omuntu. Nyinza okuba nga ndi eno nga maybe mwina mube mundaba, oba nga mwina, bwe mutulaba ffenna celebrities and all. You think life is perfect, It's not. It's the same as yours. Naffe tubeera ne challenges ezifaanana oluusi ng'ezammwe, oluusi ezammwe zisingako ez'abalala, oluusi nange nenfunayo ezisinzeeko ez'abalala. Buli omu abeera ne byayitamu, But the only way that we can start moving to a better place, a better country, gye mugamba gye mwagala, tujja kutuukayo when we learn to speak to each other properly, when we don't use abusive language. Kubanga bw'ononvuma, fine, you'll enjoy it in that moment. Ojja kunvuma oyuze nga wembadde mugaka yuze. Naye when you're done, bw'omala okunvuma, then what? Then what's going to happen?
tuzakoche. So for me, that's my approach to the situation. Nsobola okunvuma week number omwezi kyonna kye mwagala. But is that going to solve our problems? I want to just give you a little backdrop on my life, yeah? Sorry, mbade nachemaliriza wano. Yeah, mbade ngamba. Moving forward, I feel like I need to give you a little backdrop on some things, because natandika okusooka experiencing ebintu by'okunvuma mu 2015, must have been 2015, yeah, 2015. Twalitukola campaign ya Tubonga Nawe. And that time was the first time when nasooka okulaba abantu nga bayinza okuvuma ekigambo noga bokitegeera nga tosakiisa mukama wako naye olinga akyogera. Like people were really, really angry and vile. But waliwo ekintu kyenzize ndaba, unfortunately nga kikwatagana ne mukwano gwange Bobi. Bwe natandika okulaba ebintu ebyo nasookanga ne ignoring. Kasibitwala serious nga abaana nabo, like, because omuntu gwe banvumiranga batandika okunvuma nga bampita traitor as far as Bobi is concerned. When he started his campaigns and when he joined politics, they used to call me traitor. And honestly, nga sikitegeera nga abantu bano lwaki bampita traitor. Nene sikitwala serious nga kijja kuyita. Kati Bobi twakula fenna. Twakulira Kamocha. He grew up in Kamocha. Then nze nakulira twali awo just opposite. All flats awo, KCC flats. That's where we grew up. So, I didn't see him much more Tobafe, but as time went on, as we grew up and studied music, obviously we met. Sagala kugenda into detail because we jakuambo. But how do we meet? We meet at Capitol. He came, he had brought a song, I think, to promote a song. I was working on the radio at the time. Nalintanso yimba, naye nalina problem yimba nozanga satu. You know, ku radio, banga beat. Tezali nyingi. Nga naye atandika. So we meet and he's like, hey, Gwe, by the way, Nina, this song, I have this idea. I want to play it for you, man. Let me know if you like it. So, long story short, we jump into studio, we do Tatawabana, Netuzako Mama Mbide, which was a song for Mr. Charles Mbide's mom. And things went very well. They went very well because apart from music, twafuka really good friends ne Bobi. Bobi yafuka nga muganda wange nga bintu bingi nnyo bye muyigirako. You know, I was so inspired by he had this thing of, you know, I come from humble beginnings, but I will change my life no matter what, that kind of thing. And so I learned so much from him. Twice and been to me during those tours, but promoter Batatu Sasula. Like, I learned how to handle so many situations from him. So I give him so much credit. So Bobi and I have been really good friends for that long. So we've been friends for that long, right? When he joined politics, I was there. Yanyumiza ngabagendo kugenda politics, and I was shocked, but I was also like, I had a lot of respect for him for, you know, like going down the road, because we all know politics is not a simple thing. Some people can handle it, some of us do not have the skin for it. So I respect anyone who gets into it. So when he told me, I was really shocked. Nene Mugamba, you know what? I'm proud of you. I really wish you well. I hope everything goes well for you. I hope you find your success, you know, in your new journey. Nemusanyukira nnyo bambi. Nagenda natandika ebintu bye. Nange nsigala nga nnyimba byange. Kiraba. Unfortunately, nafuna obuzibu the first time he got problems. When he got arrested. We were all concerned for him. Nakubanga amasimu buli sawa
nga bwemba sode kufuna Bobi nkubira Eddie yawe because fena twali tweralikirira, especially his friends. Namwe abamwagala bafaani be, you know, I know you are all concerned. Kino nkireta because waliwo omwami, I hope erinnya lyo nalyogera, I don't want to pronounce your name badly, Mordecai, I think Mordecai on Twitter. Mordecai, you made a point n'ogamba nti mukwano gwo yafuna ebizibu, you were not there for him. I was there for him. I was just as concerned as you guys were. Twalinga tumusabira. Era nze omu ku bayimbi abasooka ewaabwe Magere. Minimize. Nze omu ku basooka Magere. I remember we went with a couple of our friends to Charlie ku Bobi, tulabe how she's handling, because you can imagine omuntu ali somewhere where you can't even reach them. Byali bizibu. But as his friends, or as his friend, let me speak for myself, as his friend, I was concerned. And that concern had nothing to do with his political beliefs or mine. Okay? Naye nga mukwano gwange, nga mugana wange nali nkuze naye, I wanted to know that he's fine. And good enough, naavaayo, naawona, nasigala nga tamuza obulamu bwe as a politician until today. Bobi Wine omu ku bantu bensinga okusanyukira ng'afunye milestone. Nsanyuka nnyo kuba mmanyi gye yava ng'omuntu, not as a politician. Nsanyuka nnyo okulaba ng'afunye by'afunye, because omwami oyo, he believes in himself. Like he just told himself, I'm going to make it, and he did. So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate ekyo buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobi kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi waddembe okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair, because oba tompadde nze chance nange kola byange nze byembelievingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No. Just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobi. You know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me specioso. Like, olusi binsesa. I'm like, whatever, man. Nga out of respect for Bobi, nga I'm ignoring nga sagala kwega kubifuula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobi Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk, actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him, or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi, because he knows it. You get? So if you're kumvumanga mukosera erinnya lye, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control chemusalawo okwogerawo okunvuma. Nsabi controlling nga siri muvumi simanyi kuvuma. So sigenda kujja wano and exchange with you. Another point, and this ndoza just kuongereza ku kino kyembadde ngamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. Mbadde ngamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Julian tumanyi bugomi bwe tuyina. Nsonyiwa mbanga
bye nayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds, okubajjukiza obulumi bwe mulina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect, nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi, nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende, nkimanyi. Naye kyensobola obabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujjanga omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekera bagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Like nze naawe tuyinza okuba nga tugwa ku political sides za njawulo, but at the end of the day tuli bana Uganda and we love this country fenna. Tujagala not because of ourselves, maybe because abaana baffe betugenda okulekawo wano, abagenda okubeerawo 50 years down the road, maybe nga some of us tetuliyo. Twagala ensi gye baba basanga ebe nga teri toxic, nga teri mu bukyayi, nga health system ekola, nga amasomero gakola, okiraba. So it is my prayer nti n'abali mu buyinza nabo bawulira ebintu bino ebiruma abantu baleko bye bakyusa, kubanga nze sikola mu government. Nze I may be affiliated to them, but I don't have the power to change anything. I have the power to speak to them when I can, when I'm given the opportunity. But the decision making is for the person who sits in the office. Say, for example, if it's the healthcare system, the Ministry of Health. Yebeino okutereeza embeera. Kati mmwe mulowooza nze mpulira ntya? Omwana wange bwe yafa, rest his soul. Partly why he passed was because amalwaliro gaffe mu Uganda, they couldn't cater for his needs at that time. Nali nina okuyiiya to try and save him. Nenkwata omwana wange ne mutwala e Kenya. Mwamulowooza tekinnuma buli lunaku nti I couldn't save my son. Of course, ne Katonda comes into play. Katonda batu bwe yasalawo. Maybe his time yali etuuse. But I also know nti bwe nali ngende Kenya, omusawo wange wano, Dr. w'omwana wange, ensonga gye yampa nga tuweereze Kenya yaŋŋamba, we do not have the facilities that can help your son in Uganda. Please take him to Kenya. I'm not going to go into the pain I have as a parent. You know, I'm not going to do that because saaba malira budde ate nze gyewano mbeere nga whininga buli ebizibu byange. That's not who I am. Ebintu ebisinga byempitamu, I deal with them alone. Naye nga nange till today bwe mbirowoozaako binkaabya, because I know nti maybe they could have saved him, but they were unable to. Sawa yakola buli kyasobola, naye ng'ebisingawo obusobozi tabulina. Neera nebaza ne Mukama nti yansobozesa omutwala mu ddwaliro eddala, kubanga waliwo abatafuna na chance eyo bangi, you know. So the least I can say is at least he didn't die in so much pain. Maybe one day I'll tell you how he passed. But I can promise you that because I took him to a better hospital, his death wasn't as painful to watch and for him to go through
And I thank God for those small things. For someone atafiirwanga ko omuntu oyinza obutakitegeera ekyo naye bw'oba ofiirwa bw'oba olina omuntu gw'olina mu ddwaliro obeera osaba kimu obulumi bw'ayitamu abe nga tabuwulira. Okay, so binnuma ng'omunauganda nange nina ebinnuma. So I didn't come here from a place of I don't know your problems. I know your problems. I know your problems. Okay, mweno story ya Juliana ekintu ekinkwasiza ennaku we wano wetuddako wabula wetuvaawo ngenda kuwa ensonga ne vidiyo eyasitudde Juliana ajja akole live eno ku TikTok yabadde ya Modekayi Muliisa. Njagala nayo tugiwulire owulire vidiyo eno biki ebyasitudde Juliana okujja okwogera. Wabula wano kapaati kano kankwasiza ennaku Juliana bw'abadde ayogera. So ndabye ennaku mu maaso ge, ndabye ennaku ku mutima gwe, nendaba nga mu ye wadde ayina emirembe ffe gye tulowooza naye ayina obulamu obunyigiriza oba oliawo bw'ayitamu. Njagala tufune akatambi ka Juliana kana akasembayo, njagala okawulirize. Then bwe tukavaako bwe tuti tufune n'akatambi ka Modekayi akamu ku obwo obwasitudde Juliana ajja akole live eno. Kale katugende mu butambi buno. So in conclusion, njagala baleka mugende mukole byammwe nange nkole byange. In conclusion, sijja wano nga neeyita nti nze ndi perfect, nti oba nze sirina bizibu, oba I live a perfect life, I live in a bubble. Absolutely not. Tuli mu Uganda yemu ebizibu byemuyitamu naffe tubiraba eno. Tubiyitamu sometimes directly, sometimes through our family members, bingi. And so I don't come here claiming to be perfect. I don't come here claiming to have a perfect life. I am just as human as the rest of you. I have my flaws. I have my mistakes. I've made mistakes in the past. You know, so actually, when you attack me with my past, using my past, I forgive myself for any mistake I could have made in the past. I forgive myself. And then when I forgave myself, God forgave me. So I'm a whole different person right now. You know, the person that I was 15 years ago, I don't recognize her. I don't even know her. Because I've grown, I've changed. God has blessed me. And God has continued to elevate me. So, fenna tuyita mu nsobi okutuuka we tuli, you know. Naye nga wendi, I love this app, by the way. And I want to use it more often. I want to chat with you whenever I can. Or now for the darker day, I want to be here. Because that was actually my plan for 2024. I saw someone saying, what I do a video or promoting oluyimba lwo mukwano. In my entire career, sikolanga constant okufuna ekintu kyonna. Sikolanga constant okukola concert, sikolanga constant okutunda oluyimba. Buli kimu kyenfunye mu career yange ebadde talent, ebadde teams abantu benkola nabo, n'okusingira ddala badde Katonda nammwe abanjagala, abampagidde, abambeereddewo. Music wange ne career yange bikuze organically over the years. I've never had to do a stunt for anything, so I don't even know how stunts are done. You know, no disrespect for those that do stunts, bebamanyi bibakolera ndowooza, but I have never needed to do one, and I thank God for it. I thank God because success jump at day ebadde organic ngeva uwe wa Katonda, and he continues to elevate me. He continues to do wonders in my life, and I can't thank him enough. So kambaleke bannange mutambuze obulamu bwammwe, and I hope we can share. Gawe ngambye, we can share, we can talk. Wendi mbadde mugamba agenda kudduka kati yataddeyo kamu amalabule. I'll try and be here.
buli wenfuna kadde njagezaako mba checking engako. How about that? New chapter, right? New chapters in life. Life is full of endless possibilities. And only God knows what you and I can achieve if we just get to know each other. Kale. Very bulungi, God bless you. Ugamba uti ukansubire oli bulungi. Nze Mordecai Mulisa. Video no njiweereza Julian Kanyomozi. Nalabye nga akola video nga yeebuuza lwaki abantu balinga abasanyukira okubeera nga abantu abamu bayita mu bizibu. Can you hate someone so much to the extent that you lose your humanity? That you lose that side of you that connects to empathy, you know? So when I saw that post, it reminded me of the very many posts I see on the internet, like when someone dies or when someone is unwell, there's a new trend where people just come online and celebrate it because maybe they don't like the person. I just feel terrible that this is the trend that, you know, we're dealing with in this generation. So kachabena Julian ankwebaza olwa Mark owebbala eryamaanyi lyotadde mu kisawo eky'okuyimba mu Uganda nze omu ku bantu abasiima emirimu gy'okola. Ngenda kutandikirawo. Ezimu ku nsonga ezireetera abantu okubeera nga balinganga abaseka ng'omuntu ayita mu buzibu. Sigamba nti beeyagalira. Naye baateekebwa mu kye tuyita desensitization. Gavumenti ya Museveni ya desensitizing abantu. Desensitization kyeki? Okuleetera abantu okuvaamu feelings, okujjawo empulya gye bandiwulidde entuufu singa omuntu ayita mu buzibu. Mwami Museveni yakikola atya? Olw'okuba nti yajja ng'ayita mu lutalo, abantu ne bafa abasukka 50,000. Kati omuntu okufa si kinene nnyo mu maaso ga Mwami Museveni n'abantu baweereza nabo naddala be yalwana nabo kya bulijjo kubanga baalaba dda. Kati bwe yajja n'abeera mu buyinza okuwamba okutta n'okutulugunya abantu ne bifuuka baana baliwo ne bikolebwa ku bannabyabufuzi abazze bamuwakanya, ekintu ne kibeera normalized nga omuntu bwe bamuwamba bwe bamubuuza bwe bamutulugunya kibeera kya bulijjo. Abantu batandika okubeera nga tebatera kitwala nti kyamaanyi, edda kyatiisanga, kati kya bulijjo. Kati bwe bategeera nti kya bulijjo ne batandika okugamba naye baani abakikola, ne bategeera nti bano bakikola. Kati abantu abo abaleetera okuwamba okutta n'okulugunya abantu bwe batuukako obuzibu, bano abantu olw'okuba tebalina kye basobola kukola bwe beesanga mu buzibu, basalawo okusanyuka nga bagamba omuntu ono eyali atulugunya agenze. Okitegeera? Then ne badda ne ku mikwano gyabwe n'abawagizi baabwe ne bagamba omuntu ono atuyisa obubi gw'owagira kaninde ekiri kutuukako nga basanyuka. Abantu abo tebatondebwa bwe batyo. Museveni yaleeta enkola eno y'abantu okubeera desensitized. Mass murder, okutta abantu, illegal detention oba incarcerations, okusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka, abduction, okubawamba n'okubatulugunya. Ebintu ebyo byabaleetera abantu okuvaamu feelings. Ensonga endala ye y'abana abantu naddala abo benjogeddeko abakola ebikyamu okwefuula nti bo bali mu buzibu obutagambika. Ekyokulabirako ngenda kukiwa nga nkisiiga ku kifaananyi ky'oggwe mwannyinaze. Ichuli, Jjajja Ichuli, Olexas Isma, ayina lwe yayogera ebigambo eby'entiisa ng'abyogera ku ba Bobi Wine, ku makaage, ku bajja Nsonyiwa n'agamba beeba mutte tujja kubatta. Tetwakuwulira ng'ovaayo kumwogerako. Bwe wategeka ekivvulu, oyo omusajja ate gwe watumira n'owa n'obusobozi okubeera ng'akulangira teyakoma n'okwo ne mu kivvulu kyo n'omutumira. Abantu ne bagamba omusajja yayogera nti ayagala abantu bakubwe bbomu abaweereza mu kkanisa balabe ebitundu by'ekyama nga bibuuka mu bbanga. Yabyogera. Tewavaayo yadde n'olunaku n'olumu okugamba nti naye lwaki omusajja ng'ono ate gwe wamuwa mulimu. Kati abantu balowooza nti oli mu kuplaying a victimhood mentality nti maybe bakutte ku muntu wo n'ovaayo ositula eddoboozi. Eddoboozi yeetaaga okusitulwanga buli kaseera. Abantu bakulaba ng'osirise ng'omuntu ng'oyo nga Ichuli ng'ayogera ebikyamu ng'ebyo
basalawo kubeera nga bagamba balindirira olunaku ekibirwe kirimutuukako basanyuke. Kansubira owuliza mwannyinaze. Ekisembayo, ensonga endala, eggwanga lyaffe ddalu. Omusajja omu nga bw'etero bagamba yawandiika mu muzannyo nti when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it is not right to conclude that the man is mad. Muzannyo ogwo ndowooza baguyita madness in the city. Mwami Museveni oyo yayogerako nga kamera zimutunuddemu nga bakuba Bobi Wine. Manyi bwe yagamba nti n'abye Bobi Wine bamukubyemu naye nga bamukubye bulungi tebamukubye nnyo, bamukubye bulungi nnyo. Omukulembeze w'eggwanga yayogera. Julian ate wavaayo okuwogera nti eddabe liri mu mukulembeze w'eggwanga bw'ayogera ebyo nga balinda muwala we, omwana we, mukyala we oba owooluganda lwe bwalituukibwako ekizibu nga bagamba yafudde naye okufa kwe kwebuto kwa bulijjo awo ng'ovaayo. Lwaki mwogera ebigambo bwe bityo naye nga tewayogera n'ogamba nandisuubidde omukulembeze w'eggwanga tasobola kwogera ku political opponent gwe bakubye emiggo mu bumenyi bw'amateeka n'agamba bamukubye bulungi. Mwannyinaze Juliana naddala mu kaseera kawo nandisuubidde mumanyi seetaba mu byabufuzi Bobi Wine mukwano gwo ojjawo ebyobufuzi n'ogamba nsaasira muganda wange nandisuubidde omukulembeze teyandogedde ekigambo bwe kityo kubanga oli opinion leader mu buyimbi bwo. Ensonga endala, silence is complicity. Okusalawo okusirika obeera olinganga wagira ebigenda mu maaso. Abantu bangi musirise nnyo ng'ebikyamu bigenda mu maaso. Abantu ne balowooza Juliana omukyalo ono ayimba afaayo alaga nti afaayo ne mu nnyimba ze yasirika ng'ebikyamu bigenda mu maaso. Gwe ng'opinion leader tewandibadde ng'osirika ng'olaba ebikyamu bigenda mu maaso. Kati kino kyovuddeyo n'oyogera guli gumu ogenda kusirika obule naye nga wandibadde ovaayo teweetaaga na kubeera mu byabufuzi n'oyogera ku bintu eby'enjawulo. Toyogera ng'ebyo ebintu bikolebwa ku bantu abali ku NRM naye bikolebwa ku opposition. Vaayo, tofuuka silent kubanga obeera omaze okufuuka accomplice. Bw'osalawo okusirika n'ogamba sijja kwogera Bobi Wine bamutulugunya n'omulala Besigye bamutulugunya sijja kwogera. Naye kasita bavuma Bugingo kasita bavuma ali ku side ya NRM kanveeyo nze Juliana. There's something that I want to ask. And I don't want to be a motivational speaker. Abantu bakutula ne bagamba ne Juliana otuyita ki? Tovaayo mulundi gumu n'obula katukulabe nga osharinga opinions zo nga gwe opinion leader. Manyi Martin Luther yayogera ebigambo bino nti in the end we shall remember not the words of our enemies but the silence of our friends. Nti mu nkomerero tetugenda kujjukira bigambo by'abalabe baffe naye okusirika kw'emikwano gyaffe. Okusirika kw'emikwano gyaffe okwo kirina kye kwategeeza nga tuyita mu buzibu. Tosirika, buli lw'osirika kati ssaawa zino okoze video n'enjaanukulako nga ngeza kugamba tubeeko kye tukola. N'olunaku olw'enkyo otyo n'olunaku olulala saagala obeere ng'oyogera ku lwekimu si kyengezaako kugamba ate sikuba byakkola wademe n'obutabikola byonna naye ngezaako okuwa okwanukula ku nsonga lwaki abantu beeyisanga bwe beeyisa. Abantu bamala okutulugunyizibwa ne bawambibwa ne battibwa ne basibwa mu bumenyi bw'amateeka ekiba kiddiridde kujaguza ng'oyo eyabateekamu eyo embeera afunye obuzibu. Sikiwagira naye nkunnyonnyola reality w'ekito bwe kiri. Okay? Nadde ndaba interview ya Breaking the Internet ya Cat Williams Munakatemba comedian wano mu America. Those erimu millions nga almost 50 mu nnaku nga 5 zokka. Naye yalina ekigambo kyayogedde kyanyumidde. Yagambye if you wanted me to speak more highly of you, then perhaps you should have treated me better. You don't get to narrate my story of my experience with you. Nti bw'oba oyagala nkwogereko ng'ow'enjawulo mu ngeri ennungi oteekeddwa okumpisa obulungi. Tosobola kusala obutya bwe nteekeddwa kukwogerako ku butya bwe wampisa. Tosobola. Bw'oba oyagala nkwogereko bulungi mpisa bulungi, bw'oba oyagala nkwogereko bubi mpisa bubi. Ge mateeka gensi. So Juliana mbino byonna tetwagala tulowooze nti bigwa bugwi byonna waliwo kye bayita causation biva kuki. Manyi Desmond Tutu yali omulangizi w'eddembe mu South Africa ate era omusumba
egamba nti akaseera akamu tuteekeddwa okubeera nga tulekeraawo okunyulula emirambo mu migga ne tuddayo ne twebuuza naye baani abagisuulamu, baani abasuula bino ebintu mu mugga? Kati mukana akaseera tuteekeddwa okunenya abantu tugambe nekiva ku ki? Kikyamu nnyo okunenya abantu butya bwe beeyisa nga tutegedde baava ku ki, kubanga naawe kiri alien, very foreign to you. Gamba ne kino kyavaawa, okitegeera? Tuli mu kwebuuza. Nange kye neebuuza bwe kiba kiri bwe kiti kyavaawa, era abaakireeta bali willing okulaba nga bakyusa. Bwe baba nga tebali willing kulaba nga bakyusa embeera oba engeri gye bayisamu bannayuganda, gwe nange tugenda kukola ki? Bujingo abadde asekerera abantu kubanga wayogeredde mu ngero mukazi n'anoba aterere naye ng'oli ku bintu bya bujingo n'abantu okusanyuka kubanga yatuuseeko obuzibu. Bujingo singa oddayo n'olaba ebigambo by'abadde ayogerera abali ku ludda oluvuganya, abantu abawambiddwa abatulugunyiziddwa. Reality etugamba bw'afuna obuzibu abantu bagenda kubeera nga bajaguza. Sigamba nti kituufu, nkugamba plain text ey'ekintu bwe kigenda okubeera. Golooza lwaki abantu bakuwalana? Kubanga tubadde nnyo mu mpalana z'abantu. Njagala okusaba okubeera nga onneegattako ku mukutu gwange ogwa YouTube Mordecai Mulisa. Subscribe ate era okonere mu kadde ako kakubuulire bwe tunaabanga tuli live oba nga tutaddeyo emboozi. Tusinkane eyo emboozi eyongera okugwa makerenda. Weebale nnyo, weebalire ddala.